Now we head back to DD2 and their second heat. Well, the opening race was won by Nikita Genza, who will start on pole position once again. Alongside him will be der Motorsport teammate Tim Mikametz. Honey Göttler and Yannick Jacobs round out the top two rows ahead of Bennett Demmler, Nico Hanke, Mats Johan Overhoff, who Sebastian Bauer had a nice little chat with post-heat 1 earlier on. Jan Eckstein, Robert Chopian and David Girouche round out the top 10 ahead of Maximilian Adolf, Jan Müller, Luca Weber, Noah Stretz, Rudi Freis, Malte Stadterer, Marek Mack, Moen Ben Amor, Daniel Lansch, Louis Dieterich and Luca Schade. The biggest talking point we have to take from Heat 1 earlier on, Sebastian, was the fact that Genza and Metz were literally inseparable. You could not pull them apart, even with a big industrial-sized magnet. Ja, die beiden Piloten von der Motorsport, Nikita Genza und Tim Mikametz, die wird es nur sehr, sehr schwer zu schlagen sein, wenn die beiden wieder als Team so gut zusammen fungieren, wie sie es schon in Vorlauf Nummer 1 getan haben. Ronny Göttler als Drittplatzierter wird alles daran setzen, irgendwie dazwischen zu kommen, damit sie ihre Spielchen nach vorne nicht treiben können, sondern wirklich jeder für sich irgendwie das Rennen absolvieren müssen. Yannick Jacobs, diesmal, bin ich mir ziemlich sicher, hatte die Slickreifen draufgezogen. Da hatte man sich halt einfach verkalkuliert bei Yannick Jacobs im ersten Vorlauf. Dann Bennett Demmler, Nico Handke auf 5 und 6, Formation Overhoff, Jan Eckstein, Robert Schopian und David Gieruk. Also, Bennett Demmler copped 2 penalties, 8 seconds worth, for 1 or 2 wheels outside of the tram lines on the start and a 5-second front fairing penalty to boot. However, revs rise, lights are out. We're underway here for Heat 2. And now trying to thread the eye of the needle. I think that was Ronny Göttler trying to get through. And now it's getting very, very tight at the front end. Yannick Jacobs on full attack mode. He's pushing them along. And at the minute, well, it's Mika Metz leading the way. Genza in second. Jacobs now up to P3. Dann Handke. Yep. And where is Overhoff in all this? He's a little bit further back towards the bottom part of the top 10. He placed 4th in the opening heat. But now, Yannick Jacobs with the right tyres on can put the frighteners on Genza in second and Mika Metz in first. Führung also weiterhin in Hände von der Motorsport, jetzt aber nicht mehr namentlich mit Nikita Genza, sondern eben mit Tim Mikametz zu erwähnen. Langsame Fahrt, die wir gerade gesehen haben bei Jenny Gimpel, die jetzt hier, nee, das ist Noah Stretz, der jetzt hier gerade über den Zielstrich gekommen ist. Jenny Gimpel fährt auch gar nicht DD2, sondern Seniorklasse. Ja. Noah Stretz, der von Nes Racing hier gerade mit Problemen über den Zielstrich gekommen war, die 495. Yannick Jacobs mit einem guten Start von 4 auf 3 nach vorne gefahren, hat also eine Position gut gemacht, während Nico Hanske auch wieder 2 Positionen gut machen konnte in dieser Startphase. Now it's getting feisty at the front of the field. Genza's retaken the race lead. Jacobs was looking up the inside of Mika Metz. Nico Hanke waiting in the wings to see what might transpire. Then just behind them, they've got Jan Eckstein in the number 414. So the top 4 covered by 0.8 of a second after the opening 2 laps, through into 4, now into 5. It's going to be a bit of a chess match here, but whoever's leading out of the 2 Der Motorsport carts, the one behind is going to play the rear gunner, and that is quite crucial because one of the things they don't want happening is Yannick Jacobs getting in front and starting to pull away. But Jacobs now starting again to try and look. This time decides not to go for the move up the inside through the final right-hander and keeps in tow. Top 3 covered by 0.5. Top 4 covered by just under 9. And looking at this all the way down to Ronny Göttler, well, the entire field here to 20th covered by just over 8 3/4 seconds. Always very close in DD2. And the top 5 not that far apart. Die ersten 5 bis hin zu Jan Eckstein sind sehr, sehr dicht beisammen. Nikita Genza hat sich wieder an die Spitze gesetzt, führt dieses Rennen also wieder an.
Das Ganze jetzt vor Tim Mika-Metz, der weiterhin die Doppelführung für Dörr Motorsport erstmal aufrecht hält. Dann Yannick Jacobs, der so ein bisschen aggressiver unterwegs sein muss. Nach diesem Desaster erst im Vorlauf muss er irgendwie da nach vorne kommen. Sonst wird es sehr, sehr schwer werden für ihn, der natürlich in Genk ein sehr gutes Wochenende erlebte. Schon in Wackersdorf ganz vorne mit dabei war. Aber Genk hat insofern viel gebracht, dass die direkte Konkurrenz, dem Mika-Metz, die Marcion Overhoff, nicht unbedingt perfekt punkten konnten. Robert Schopian genauso. Und deswegen war es halt ein gutes Wochenende für Yannick Jacobs, abgesehen von dem einen Laufsieg und den 2 zweiten Plätzen, die er da eingefahren hat. Jetzt muss er die direkte Konkurrenz irgendwie schlagen, damit er weiterhin ganz vorne vom Platz an der Spitze grüßen darf. Von Platz 1 in der Meisterschaft, Yannick Jacobs. Im Moment an der 3. Gesamtposition in diesem Vorlauf, was gleichzeitig aber auch bedeutet, aufgrund dessen, dass der erste Vorlauf nicht so gut war, dass er da weit zurückfallen wird für den Lauf am morgigen Samstag. So, coming up to... Yes. Don't worry. I've made a mistake. You've made a mistake. Hey, look, it happens. It happens. 5.5 minutes to go, plus an additional lap. Nikita Genza now starting to open up the taps on the 407. Kart Republic chassis representing Dörr Motorsport, and leads by over 0.6 of a second ahead of Tim Mika-Metz. Yannick Jacobs trying to find a way past, but still holding on to third ahead of Nico Hanke. Jan Eckstein. Also, Bennett Demler is now in 6th. Oh, well, it's a repeat of what we had in the previous heats. Who's behind him? Mats Johan Overhoff. Then we've got Robert Schopian, David Girush, and then Ronnie Güttler. Rounding out the top 10, Merman Ben-Amour, who made up 7 places from 17th on, well, from 18th on the grid, now up 3 places to P15. Malte Schlatra up in 5 places to 11th at the moment in the number 480. Ronnie Güttler finally gets past David Girush now for 9th place. As we're on to lap 8 out of what will be a possible 15 laps of what we've been seeing with 10 minutes plus an additional lap for DD2, Masters and Seniors. Of course, we'll up the ante for the Super Heats tomorrow morning. 9 minutes plus an additional lap for Micro and Mini. 11 for Juniors. 12 minutes plus an additional lap for the Seniors. And then Micro and Mini, their finals will take place at 12:50 and 1:15 p.m. tomorrow afternoon. 11 minutes plus a lap for their finals. And then we then curtail everything here at Ampfing before we head to Kappen in 2 months' time for the penultimate round of the 2024 Rotax Max Challenge Germany season, August the 10th and 11th. We'll have 5 finals to see who will be our winners in Juniors, DD2, Masters and Senior. But nevertheless, well, Genza has opened up a lead over Mika-Metz, who, as I said earlier, isn't at full strength. A slight injury for the 404 means he's having to play rear gunner ahead of Yannick Jacobs, whose pace has been dropping off quite significantly. Meantime, Mats Johan Overhoff has again got past Bennett Demler. This time, well, it wasn't for 4th, it was for 6th place. Just over 3 minutes to go, plus that additional lap. Fastest lap so far, Nikita Genza, 43.755. And that was done on lap 8. Wir sehen den Kampf zwischen Marcion Overhoff, Bennett Demler und Robert Schopian. Und auch ein Ronnie Güttler ist da noch mittendrin in der Verlosung um diese Positionen ab Platz 6. Vorne an der Spitze scheint sich ein bisschen Ruhe breit gemacht zu haben. Nikita Genze ohne Probleme. Tim Mika-Metz, auch er muss nicht unbedingt nach hinten blicken. Auch nach vorne wird es dann nicht viel passieren. Gleiches gilt für Yannick Jacobs, Nico Handke und Jan Eckstein. Derjenige, der die meisten Überholmanöver gemacht hat, erneut Malte Schlotterer. Das hatten wir ja schon im ersten Vorlauf gesehen. Da scheint das Qualifying eben nicht so gut gelaufen zu sein, sodass er eigentlich, wenn es darum gingen würde,
deutlich weiter vorne gestanden hätte. Das lässt sich einfach an dieser Statistik erklären, dass er sowohl im ersten Lauf als auch im zweiten Lauf die meisten Überholmanöver vollziehen konnte und so also einiges an Positionen gemacht hat. Well, air temperature has gone up again. That's the pleasing sight to some of the mechanics, I'm sure. Humidity's gone down side by side across the line just a moment ago. But it is getting very, very close indeed. Battle between, I think that might have been Malte Schlatter in the 480 and Jan Müller on the 459, running with Knees Racing. As squeaking through just a second ago. That was Jan Müller being passed by David Girouche in the 440. Girouche doing a fairly decent job at the minute. But again, just with these drivers, or it could have been actually Luca Weber being passed by Maximilian Adolf, I think. And it was an RTM Racing Team Margraf MS chassis that went through. So again, it's just a case of trying to pick your spots here. And now we're seeing one of the drivers from Del Motorsport, that is the 421, that is trying to make a move. Rudi Freis on Moment Ben Amour, who is originally from the MENA zone of the FIA, Tunisia to be more precise. And of course, people might remember that he had quite a big accident. Let's not forget at Wackersdorf on Heats Day. But him and his dad, whenever I see them, always all smiles. And he said, this is really giving me good training. Of course, he was one of the Tunisian representatives at last year's MENA Nations Championship Karting Cup at the LaSalle International Circuit, which I just so happened to be a part of, and got to know him and his dad, and he said this is really helping me to be a lot more competitive in the DD2 class in MENA later on this year. So, which does have a big Rotax present. All chassis provided by Birol Arts, all engines provided by Rotax, which is a bit like in miniature grand finals. We do have the customary random kart draw on the opening day, and we have all the pomp and circumstance with the opening ceremony. But final lap underway, and Genza leads by nearly 1.1 seconds ahead of Tim Mikametz. Yannick Jacobs was on the aggressive very early, but I don't think he's going to be able to catch and pass Tim Mikametz unless the 404 from Der Motorsport makes a mistake, and that very much doesn't happen that often. So kommt das Feld jetzt aus der letzten Runde wieder zurück zu Start und Ziel. Und dann wird Nikita Genze hier die 55 Zähler mitnehmen dürfen. Es werden die ersten im Jahre 2024 für ihn sein. In Wackersdorf ist es ihm nicht gelungen, in Genk ist es nicht gelungen, aber mit einer Steigerung. Jetzt die große Steigerung auf Platz 1 für Nikita Genze, dann Tim Mikametz auf 2, Yannick Jacobs in der dritten Position, Nico Handke und Jan Eckstein auf Platz 4 und Platz 5. Mats-Johann Overhoff, der Drittplatzierte der Meisterschaft, wird Sechster vor Bennett Demmler und Robert Schopian. Ronny Göttler und Malte Schlatterer. 6 Positionen hat er am Ende gut machen können. Am Ende auf Position Nummer 10. So Nikita Genza makes sure that he's going to be on pole position for the superheat that'll be taking place tomorrow morning. Well, actually, it'll be taking place at midday tomorrow. 2 wins for the 407, and it's going to be a Der Motorsport front row again because of Tim Mikametz. Yannick Jacobs comes back after a difficult opening heat to take P3 ahead of Nico Handke, Jan Eckstein, Mats-Johann Overhoff, Bennett Demmler, Robert Schopian, Ronny Göttler, Malte Schlatter, David Girouche, Jan Müller, Maximilian Adolf, Luca Weber, Rudi Freis, Moment Ben Amour, Marek Mak, Daniel Lange, Louis Dieterich, Noah Stritz and Luca Schade all making it to the checkered flag after 15 laps, but Genza pretty much secures his place on pole for tomorrow's superheat at midday.